742 టోటల్ వార్ ఫ్లైట్ ఇది. ఇది చేతు ఫ్లైట్ ఏది, అది వార్ ఫ్లైట్. చేతు బాగుందమ్మా. వెల్కమ్ ఎంట్రన్స్ ఫ్లైట్, వార్ ఫ్లైట్ ఎంట్రన్స్ ఇది. వాళ్ళకి కాంబినేషన్ అది వీల్స్ అన్నమాట. వీల్స్ చూస్తున్నారు కదా అక్కడ, వీల్స్ ఎంటర్ అయ్యాం లోపలికి. సో 740 వార్ ఫ్లైట్ ఎలా ఉంటుందో చూసారు. నో ఫోటోగ్రఫీ. ఆక్సిజన్ ట్యాంక్. ఫ్లైట్ అనేది చూడండి. ఇది CO2 ఫైర్ ఫ్లైట్ సిస్టమ్స్ అంతా వార్ ఫ్లైట్ది ఇలా ఉంటుంది. ఇది ఆస్ట్రో నేవిగేషన్ సిస్టము. రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సెక్షన్స్ ఇవి వార్ హెడ్స్ ఇవన్నీ వార్ హెడ్స్ అన్నమాట. ఉన్నారు కదా. సో బాంబ్ క్యారియర్ ఉంది, బాంబ్ క్యారియర్. వార్ ఫ్లైట్ చూస్తున్నారు కదా. ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ అండి. ఫ్యూయల్ అనేది ఇక్కడ ఫిల్ చేస్తారు. ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఫ్లైట్ నడిపే పైలట్స్. టోటల్ 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 3 మెంబర్స్ సీనియర్ నావిగేటర్. టాకో ఎంట్రన్స్ అండ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. పైలట్స్ లోపల కూడా ఉంటారు. మెయిన్ హెడ్ అక్కడ ఎంట్రన్స్ లో ఉంటారు. ఎంట్రన్స్ లో కూర్చుంటారు.